Hello students, welcome to my channel. Let's learn. To get my last uploaded videos, you can click on the I button of the screen. Those videos will provide you the before knowledge of this video. তোমালোকে যদি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছা তেতিয়া হলে স্ক্ৰিনত থকা আই বাটনটো ক্লিক কৰি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ছবোৰ এবাৰ চাই ল'বা তেতিয়া তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'বোৰ আৰু আহি থকা ভিডিঅ'বোৰ বুজি পোৱাত যথেষ্ট সুবিধা হ'ব Students, this video will cover our discussions on present perfect tense. So first of all, we will learn about the uses of present perfect tense. So students, do you know this tense is used to refer the time of a recently completed action, the effect of which is being felt in the present. এই টেন্সটো সেই কামবোৰৰ সময়ৰ বিষয়ে ক'বৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় যিবোৰ কাম অলপ সময়ৰ আগতে শেষ হৈছে কিন্তু তাৰ ফলাফল বৰ্তমানো অনুভৱ কৰিব পৰা গৈছে For example, your father has left the house sometimes before and he is not at home now. উদাহৰণস্বৰূপে তোমাৰ দেউতা অলপ সময়ৰ আগতে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে আৰু তেওঁ এতিয়া ঘৰত নাই এই একশ্যনটোত আমি কোনটো টেন্স ইউজ কৰিছোঁ তোমাৰ যে দেউতা ওলাই গৈছে তাত আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স ইউজ কৰিছোঁ এই মাত্ৰ কামটো শেষ হৈছে okay here I have provided some words for you with the help of these words you can easily get to know that the sentences used with these words should be in present perfect tense but it doesn't mean that the sentences of present perfect must contain these words okay this is only a hint for you but before using a sentence in any tense you must try to understand the meaning of that sentence first okay তোমালোকক ইয়াত মই কেইটামান ওয়াৰ্ড প্ৰভাইড কৰিছোঁ হাইলাইট কৰি দিছোঁ যাতে তোমালোকৰ কাৰণে ইজি হয় জনাত এক্সামত যে এই ওয়াৰ্ডকেইটা থাকিলে তোমালোকৰ সেই সেন্টেন্সটো এক্সামৰ পেপাৰত থকা সেন্টেন্সটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সত ইউজ হ'ব কিন্তু এনেকুৱা কথা নহয় যে প্ৰতিটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ সেন্টেন্সতে এই ওয়াৰ্ডকেইটা থাকিবই লাগিব বুজি পাইছা অনলি as a hint মই তোমালোকক এই সেন্টেন্স ওয়াৰ্ডকেইটা হাইলাইট কৰি দিছোঁ so the words are just now দুইটাৰে অৰ্থ হৈছে এই মাত্ৰ then yet okay and so far এই ওয়াৰ্ডকেইটা যেতিয়া সেন্টেন্স এটাত ইউজ হোৱা দেখিবা গম পাবা সেই সেন্টেন্সটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টত ইউজ হ'ব okay next look at the sentence structure of this tense. First, subject will come, then auxiliary verb, only has or have. Got it? Next, main verb in verb form 3. Then, object. Etia sentence structure to swa. First, oti use korim subject, then auxiliary. Auxiliary kintu ami ebar only has or have use korim. Then main verb to verb form 3 for example go went gun tat ami gun to use korim has or have or pasot then this object clear okay now I would like to tell you the uses of has and have because most of you are very confused regarding its uses ei use kita বিষয় তোমালোক বহুতে কনফিউজ সেইকাৰণে মই আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ after I use have After we use have, then after he has, she has, it has, they have. Okay? After I, ami ki use korisu have. And except the word I, after all the nouns of singular numbers, you must use has. Singular number or noun or pasot ami has use korim aru plural number or noun or pasot have use korim. For example, the boy has, but the boys have. বুজি পাইছা আৰু এটো মনত ৰাখিবলৈ তোমালোকে ট্ৰিক এটা মনত ৰাখি লোৱা singular s then has s okay singular has clear okay now let's do some exercise okay so
Now look at number 1. He just go to his house. মানে he এইমাত্ৰ তাৰ ঘৰলৈ গৈছে. That means here you have to use the tense present perfect. Okay. So according to the structure, subject is he. Then after he, we are using has. Then the past participle form or the verb form 3 of go is gone. We are using it then to the house. Okay. Now see. Easy word just to etur place kot hoy janane. Generally it is used between the auxiliary verb and the main verb. Okay. Next, number 2. Father is not at home. He go out. Father is not at home. He has gone out. This is the result. Father is not at home. Etu hoise result. Teu etia ghorot nai. Mane olop samoyor agote ulai goise etu koise. So olop samoyor agote ulai goise result to amak di dise. That's why we are using present perfect tense. Okay. He has gone out. Again, number 3. The children not leave to school yet. Yet ki use kori mami? The children haven't left to school yet. Etia loike school loi ulai jwa nai. Clear? I think this tense is quite clear to you. In our next video, we will discuss present perfect continuous. So stay tuned and wait for the next video. And one more thing, if you liked my video, then don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.